Hello German learners, welcome to my channel. Are you tired of learning German the hard way? Don't worry, here's the easy way to master German from A1 C2 within 120 days. It's not overwhelming because we give you exact German pronunciation, native language meaning, English meaning. You can listen and learn effortlessly, even while sleeping. Let's jump into today's lesson. Today you'll master how to say agree and accept in German with real pronunciation, Telugu meaning, English meaning, and clear example sentences in German, Telugu and English. Ready? Let's dive in. A 1 level, akzeptieren, అంగీకరించడానికి. To accept. Example, sie akzeptiert die Bedingungen. In Telugu, ఆమె షరతులను అంగీకరిస్తుంది. In English, she accepts the conditions. Let's practice now. Repeat after me. Akzeptieren, అంగీకరించడానికి. To accept, next. Annehmen, అంగీకరించడానికి. To accept. Example, kannst du das Geschenk annehmen? In Telugu, మీరు బహుమతిని అంగీకరించగలరా? In English, can you accept the gift? Let's practice now. Repeat after me. Annehmen, అంగీకరించడానికి. To accept, next. Einverstanden, అంగీకరించారు. Agreed. Example, einverstanden. In Telugu, ఏకాభిప్రాయంలో ఉన్నారా? In English, agreed. Let's practice now. Repeat after me. Einverstanden, అంగీకరించారు. Agreed, next. Stimmt, అంగీకరించారు. Agreed. Example, das stimmt. In Telugu, అది సరి అయినది. In English, that's correct. Let's practice now. Repeat after me. Stimmt, అంగీకరించారు. Agreed, next. A 2 level, absprechen, అంగీకరించడానికి. To agree. Example, lass uns das absprechen. In Telugu, దానిపై ఏకమవుదాం. In English, let's agree on that. Let's practice now. Repeat after me. Absprechen, అంగీకరించడానికి. To agree, next. Einverstanden sein, అంగీకరించడానికి. To agree. Example, ich bin damit einverstanden. In Telugu, నేను దానితో ఏకాభిప్రాయంలో ఉన్నాను. In English, I agree with that. Let's practice now. Repeat after me. Einverstanden sein, అంగీకరించడానికి. To agree, next. Hinnehmen, అంగీకరించడానికి. To accept. Example, muss die Entscheidung hinnehmen. In Telugu, అతను నిర్ణయాన్ని అంగీకరించాలి. In English, he has to accept the decision. Let's practice now. Repeat after me. Hinnehmen, అంగీకరించడానికి. To accept, next. Ist einverstanden, అంగీకరించబడింది. Is agreed. Example, alles ist einverstanden. In Telugu, అన్ని ఏకాభిప్రాయంలో ఉన్నాయి. In English, everything is agreed. Let's practice now. Repeat after me. Ist einverstanden, అంగీకరించబడింది. Is agreed, next. War einverstanden, అంగీకరించబడింది. Was agreed. Example, war einverstanden. In Telugu, అతను ఏకాభిప్రాయంలో ఉన్నాడు. In English, he was agreed. Let's practice now. Repeat after me. War einverstanden, అంగీకరించబడింది. Was agreed, next. Zusagen, అంగీకరించడానికి. To agree. Example, hat zugesagt. In Telugu, అతను అంగీకరించాడు. In English, he agreed. Let's practice now. Repeat after me. Zusagen, అంగీకరించడానికి. To agree, next. Zustimmen, అంగీకరించడానికి. To agree. Example, stimmst du mir zu? In Telugu, మీరు నాతో ఏకీభవిస్తారా? In English, do you agree with me? Let's practice now. Repeat after me. Zustimmen, అంగీకరించడానికి.
To agree. Next. B1 level. Einigen. Einigen. అంగీకరించడానికి. To agree. Example. Sie können sich nicht einigen. In Telugu. వారు ఒకరితో ఒకరు ఏకమవలేకపోయారు. In English. They cannot agree with each other. Let's practice now. Repeat after me. Einigen. అంగీకరించడానికి. To agree. Next. Hat sich geeinigt. Hat sich geeinigt. అంగీకరించింది. Has agreed. Example. Das Team hat sich geeinigt. In Telugu. Team ఏకమయ్యింది. In English. The team has agreed. Let's practice now. Repeat after me. Hat sich geeinigt. అంగీకరించింది. Has agreed. Next. Recht geben. Recht geben. అంగీకరించడానికి. To agree. Example. Ich gebe dir recht. In Telugu. నేను మీతో ఏకీభవిస్తున్నాను. In English. I agree with you. Let's practice now. Repeat after me. Recht geben. అంగీకరించడానికి. To agree. Next. Verständigen. Verständigen. అంగీకరించడానికి. To agree on. Example. Wir müssen uns verständigen. In Telugu. మేము ఏకాభిప్రాయంతో ఉండాలి. In English. We have to agree on something. Let's practice now. Repeat after me. Verständigen. అంగీకరించడానికి. To agree on. Next. Der vereinbarte Termin. Der vereinbarte Termin. అంగీకరించిన తేదీ. Agreed date. Example. Der vereinbarte Termin ist morgen. In Telugu. ఏకాభిప్రాయ తేదీ రేపు. In English. The agreed date is tomorrow. Let's practice now. Repeat after me. Der vereinbarte Termin. అంగీకరించిన తేదీ. Agreed date. Next. B2 level. Die Annahme. Die Annahme. అంగీకారం. Acceptance. Example. Die Annahme des Angebots ist wichtig. In Telugu. ఆఫర్ యొక్క అంగీకారం ముఖ్యమైనది. In English. The acceptance of the offer is important. Let's practice now. Repeat after me. Die Annahme. అంగీకారం. Acceptance. Next. C1 level. Billigen. Billigen. అంగీకరించారు. To approve. Example. Der Ausschuss billigte den Plan. In Telugu. కమిటీ ప్రణాళికను అంగీకరించింది. In English. The committee approved the plan. Let's practice now. Repeat after me. Billigen. అంగీకరించారు. To approve. Next. Gutheißen. Gutheißen. అంగీకరించారు. To endorse. Example. Sie heißen den Vorschlag gut. In Telugu. వారు ప్రతిపాదనను అంగీకరించారు. In English. They endorsed the proposal. Let's practice now. Repeat after me. Gutheißen. అంగీకరించారు. To endorse. Next. C2 level. Konzidieren. Konzidieren. అంగీకరించారు. To concede. Example. Konzidierte den Fehler. In Telugu. అతను తప్పు అంగీకరించాడు. In English. He conceded the mistake. Let's practice now. Repeat after me. Konzidieren. అంగీకరించారు. To concede. Next. Ratifizieren. Ratifizieren. అంగీకరించారు. To ratify. Example. Der Vertrag wurde ratifiziert. In Telugu. ఒప్పందం అంగీకరించబడింది. In English. The treaty was ratified. Let's practice now. Repeat after me. Ratifizieren. అంగీకరించారు. To ratify. You did it. If you want clearer understanding with examples, check out my playlist. For the full PDF, please subscribe. You'll get it free. Don't forget to like, share and comment to support this channel. See you in the next one. Tschüss!